ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಬ್ರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಮೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್? ಓಕೆ, KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ, ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿಸಿದಂತಹ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಯಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. Whom do we start with? Yes, one question at a time, sir, please. Okay, so firstly, good evening, Starcast. I'm very happy to see you all here. KGF 2. I'm awaiting to watch it from the bottom of our heart. Can we hear a huge round of applause for our stars? And one request, sir, can I join you here on stage for a pic? I'm a die-hard fan of each and every one. So, sir, this isn't a question. You just wanted to compliment them. Okay. I understand your emotions, sir. Thank you so much. So this is what you make, sir. This is what it happens when you see KGF trailer. Everybody becomes a fan. Okay, the first question, please. Yes. Rahman Hassan, TV9 Kannadinda. First of all, congratulations entire KGF team ige, and Neel sir, Yash sir, and entire KGF team ige. Thank you so much. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಅಂದರೆ ಯಶ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತೃಣ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಯಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಸರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. KGF 1 ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಈಗ KGF 1. ಸೊ KGF 2 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಶ್ ಸರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡುಗನ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ KGF 2 ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಮನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದು. ಸೊ ಜನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಂತೂ ಇವತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೂ ಹಾಕಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ದಿಟ್ಟು, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಸ್ ಎನಿಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ನೀಲ್ ಸರ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನ ಎಲ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ದುಡ್ಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಕತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಈವನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋ ಒನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಶ್ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಈ ಕತೆನ, ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Next question, please. ಸಂಜು ಸರ್, Sir, one question. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಗ್रेचुलेट ಮಾಡ್ತೀನಿ. संजू सर, वेलकम टू बैंगलोर एंड वेलकम टू कन्नड़ा इंडस्ट्री सर. एंड रवीना मैम, आपका तो ये दूसरा फिल्म है, वेलकम अगेन.
संजू सर, आपको कैसा लगा कन्नड़ा टीम के साथ काम करके? और रवीना मैम सेम, आपको सेकेंड टाइम आप कन्नड़ा फिल्म में काम कर रहे हैं, कैसा लगा मैम? हेलो हेलो Yes, ma'am. पहले तो आप सब आए, thank you so much and thanks for the appreciation that has already been going around for the trailer. Yeah, is this better? Can you hear me? Okay, great. Can we increase the volume of the mics, please? No, no, it's okay. I think everyone can hear. तो जी आपने जैसे कहा कि this is my second film and I wish I would have done more. I wish और ज़्यादा मुझे offers आते. I hope KGF 2 के बाद वो बदल जाए. I hope that happens. But जो मेरा first venture था उपेंद्र जी के साथ वो भी बहुत ही बढ़िया था. And in fact I think जैसे मुंबई में मस्त मस्त गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, यहाँ पे you know the song Urgi. Yeah, I will not say Upendra. it because my Kannada may be not as fluent as yours and will not be very proper, but even that song Urgi Ladki Mast Mast was a very big hit here, and I have always loved working here in the industry, in the Kannada industry as well. And I'm very, very thankful for the entire team of KGF to give me this opportunity again to be here. And it's been a wonderful experience working with, I think, mostly every generation of Kannada stars. I've had the honor, and again, I've had the privilege of working with our rocking star Yash, like I said, who's not only a rocking star, but a very, very good human being as well. Prashanth and Vijay sir, everybody here. Srinidhi, I have to mention, I was looking forward के एक scene तो हो आपका मेरा साथ में, लेकिन शायद KGF 3 में. But yes, and of course, Sanju being this our 9th film or something together, he and me are veterans in this, so it's just been a complete pleasure, really. Thank you, ma'am. Thank you so much. I mean, I can only say one thing कि कन्नड़ा पिक्चर में काम करके ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिक्चर बना रहा हूँ. And like I think mostly everybody has said tonight is that it's pan India. It's coming together from all over. और ये देखकर I've been in the industry 45 years, so I mean to see that journey for the whole of India to come together, and it's an amazing journey, to see that. And I just want to thank Prashanth and Yash and everybody involved in KGF, chapter 1 or chapter 2, Kitty and Bo, and I can just see all of them. They're great actors first, and Prashanth, you're a fantastic director. Srinidhi, I thank you for doing that beautiful scene with me. Ravina, I love you. And I just want to thank everybody. Thanks, Yash. Thank you, everybody. Thanks, Prashanth. Sir. And Vijay, sir. And where's Karthik? I think he's lost so much of weight that I can't see him. Thank you. Thank you so much, sir. Manjuraj, Sir, one small request. ಎಲ್ರಿಗೂ one question, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ. Yes, sir. Thank you. ಮಂಜುರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್. ಸರ್, KGF ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಭಯ ಕೂಡ, ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ. Thank you, sir. And it's a pan-India press meet, so we have other language media also. Yes. Himesh Desai from Pinkvilla. Firstly, congratulations on the amazing trailer. It looks spectacular. I have a question for Yash and Prashanth Neel.
So, you know, at least in the Hindi belts, after seeing KGF Chapter 1, the common notion was the angry young man cinema is back after a long time that we used to see Amitabh Bachchan sir in. What do you have to say about this, you know, revival of this angry young man cinema? And what are your memories with that zone of cinema that was made in Bollywood back then? Prashanth sir. Actually, one of the first references I gave for the movie when we started to make it was to make a movie like what Amitabh Bachchan sir who used to make back then. So you're bang on when you say that, you know, we are trying to bring back that. I've been personally very influenced by that kind of cinema, and I am trying to replicate something like that. Of course, I can't get anywhere close to all the Manmohan Desais and Sippis, but I'm trying my best to try and get somewhere very close in that vicinity. That's a kind of movie that I used to watch in the 80s. So, you know, it has always been in my heart. And that's why we set it also in Bombay. And then we brought it back to KGF. Thank you, sir. Madam. Okay, anybody else? Yeah. Alinda? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yes, madam. Yes. So, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಇದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿ. sir, ಇಲ್ಲಿ. Yeah, this is Rambabu, TV5, Telugu. Prashanth sir. 1 second, sir. Yash sir has to complete the answer. Sir. Same question. See, I have not seen so many Hindi films like how Prashanth has seen, but he has always influenced me towards that. But I have watched a lot of Hindi films. In Doordarshan, they used to play that, I think in the night, I used to be awake and I used to watch Hindi cinemas. But I like those kind of heroes. You know, when you see cinema, it should give you some kind of hope or kick. I like larger than life cinemas. More than slice of life, I believe in these kind of thing because I am a product of cinema. Whatever I did or whatever I am here to, whatever I've done till date, it's always about what is in your head. You know, you have to imagine. Only limitation what you have in life is what you keep it in your head. मतलब जो दिमाग में limitation रहता है ना, that is the only limitation. So cinemas give you that kind of confidence to think beyond. Larger than life cinemas, Hindi cinemas have always been doing. So yeah, we can say we are inspired by that thought and that kind of cinema. Yeah, thank you. Thank you, sir. Sir, sir, one second. Prashanth sir. Sir, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ TV5 ಹೈದರಾಬಾದ್. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಸು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಶ್ ಸರ್ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನೊಂಥರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೊರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೊರೋಣ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗಿನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Hello, first of all, it is a fantabulous trailer and real pan India kind of a trailer. और मुझे लगता है मैं हिंदी में सवाल पूछूंगी, मुझे लगता है कि इस फिल्म से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे. यश द रॉकिंग स्टार, प्रशांत जी आप लोगों को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अब भी देंगे. रवीना ने आप बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही हैं. संजू, आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं, मगर आई एम श्योर ये जो किरदार है, ये टॉप 2-3 किरदारों को अगर याद किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा लुक मैंने किसी भी कैरेक्टर का देखा है जिसका बैक एक एक शॉट देख करके मुझे लगा कि मुझे आई वांट टू नो मोर, आई वांट टू सी मोर. आपके लिए किरदार कैसा था और यश और प्रशांत जी ने किस तरह से कॉपरेट किया, किस तरह के चैलेंजेस थे, बिकॉज आप अलग लैंग्वेज में हम काम कर रहे थे? मैं
ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वर्किंग विद यश एंड विजय सर एंड प्रशांत, मुझे वापस मेरी 40 साल पहले मुझे ले गया था, जैसे कि हम लोग जब इंट्रोड्यूस हुए थे और वो जो जर्नी थी ऑफ लार्जर देन लाइफ हीरोज एंड एक्शन ओरिएंटेड एक्टर्स. तो आई मीन आई फेल्ट द सेम. आई फेल्ट सो गुड टू प्ले अधीरा, क्योंकि you know Yash, I mean he is Rocky in the film, and it's surprising my first film was Rocky and you are doing Rocky, but being a hero he was never insecure of me or anything like that. The whole atmosphere was to make a great film together. That was the main thing. And Prashanth, जितना ये ऐसा लगता है वैसा है ही नहीं. बहुत टास्क मास्टर है, सब इसको आग चाहिए, धुआं चाहिए, टायर जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ. बट आई मीन ये सब करके ही एक ऐसी पिक्चर सामने आती है, आई फील. एंड अधीरा was a very tough role. It was a great role, complex role, and Prashanth and Yash and Vijay sir made it easier for me. So thank you again. Sir, Prashanth sir, Sir, this is BTV in Rambab. the- Prashanth sir, Sir, One BTV question in at the- a time. Prashanth sir, this is Rambabu, TV5. Yes, the gentleman over there. Yes. Yeah, this is Rambabu, TV5 హైదరాబాద్. తెలుగు అర్థమైంది కదా మీకు? తెలుగు ప్రశాంత్ గారు తెలుగు వస్తుంది కదా? ఇప్పుడు ఇందాక యశ్ మాట్లాడుతూ మాకు చెప్పారు ఒకటే వుడ్, ఇండియా మొత్తం అన్ని వుడ్స్ లేవు, ఒకటే వుడ్ అని చెప్పారు. బర్నింగ్ ద వుడ్స్. మేము అడుగుతున్నాం, మల్టీ స్టార్ సినిమా చేస్తారా? రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, యశ్ కాంబినేషన్లో కానీ, పృథ్వీరాజ్, మలయాళ, ఆల్ స్టార్స్ ఇన్ యువర్ ఫిలిం ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? సౌత్ ఇంకా ఇండియన్ కథ రాసుకోలేదు సార్, నేను ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్. రాయండి సార్, అందరూ ఇప్పుడు రాసుకుంటే నేను 100% అప్రోచ్ చేస్తాను సార్ అందరినీ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. BTV-ಇಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಟ್ರೈಲರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಟೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಕತೆ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಪಾತ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂತ, ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಈ ಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂತ, ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏನು ಅಂತ? ಸರ್ 8 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Yes, sir. Can you please answer that? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ಸರ್. Sir, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟು. The final question. Hello, hi. This is Kalpesh Raj Kubal from Maharashtra Times. Okay, Hello, okay, hello. one second, silence. Yes. Hello, hello. Hi. Yes. Okay. Are you able to hear me, please? Yes, yes. Yes. This is Nagendra Kumar from ABN Andhra Jyoti from Hyderabad, and this question is to the director of the film. See, when you made that first chapter, KGF, you were not with any expectation, and you try to drive your emotions onto the celluloid with the help of the characters that you designed. But when you got such a humongous success with the first attempt, the second attempt 100% gains lot of weight, mass, and the budgets also get swollen away. And are you sure that you are going to benefit the investors and the actors in all are in the package? Sir, I answered this question just before. We haven't changed the story. We haven't changed the story. We have just spent a little more money because we can afford it now. We have the market for that. Adi calculation cheyika nenu eri cinema cheyinu sir. So that is something that I am very clear about. And as far as you asked even about the actors in the movie, they're what we had written 8 years back, the characters have remained just the same. Just because we have more money, we did not do anything different with it. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Go ahead. Hi, good evening all. This is Jogendra Tuteja from the Mumbai media. So
Yash, the question is for you. Now, when KGF Part 1 released in Hindi, I'm talking primarily about Hindi, it took about 2 crores on the day one, and then it went on to cross 40. It was like 20x the kind of amount that came on day one. Now, with the kind of hype which is there, with Sanjay sir there, with Ravina also there, are we looking at a 40 crore day one just in Hindi? Because I truly believe that that's the kind of numbers that we could be targeting. How do you feel about it? Well, it was not for the numbers, but yes, in today's time, numbers matter. It's also the reflection of how many films, how many people have watched the film. So definitely, I would want more and more people to watch. How many X? I don't know. I don't want to think about that. But I'm very sure that whoever comes with whatever expectation they have, we will try to live up to that, and people will be entertained for sure. So I'm also expecting a huge this thing, because the kind of love and respect I'm getting to, people are showing towards us, I'm expecting a huge this thing. But beyond numbers, I want everybody to enjoy it, and this is to entertain them, and it will, that will be the sole purpose. Thank you. Thank you. That's how you should. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್, ಆಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. Could you please take the mic, sir? ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಏ ರವಿ, ಆಯ್ತು, ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರು. ಏನಿದೆ ಅದೇ. ಓಕೆ ರವಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರವಿ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ, ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಇದರ್ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ KGF ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮು ಇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಇದರ್ I'll take the question, sir. I'll come back to you, sir. Promise. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. Welcome to the team of KGF. ಹಲೋ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಘು ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮೈಕ್ ಓಡಾಡ್ಲಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೈಕ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಗೊಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆಗ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರ ಏನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸೂಚನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದ್ರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆನೇ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ? ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಸರ್. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಏನೇನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಅರ್ಧ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನರ್ಧ ಕತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Thank you, Prashanth sir. Yes sir, Ali black shirt ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes sir. Welcome to the team of KGF and thanks for having us here today. And my question is for Yash. What does it take or what does it mean to stay in the character especially when it's a pan-Indian film or like it's a sequel that's being made for 5 years? I mean, is it a challenge or it's a kind of responsibility that you see? See, what happens is time is definitely a task, because to look the same or to be in that character for a long time, you tend to get influenced by characters sometimes, and you tend to forget certain nuances of the performances when you'll take too much of time. But this character was so exciting, and so this thing, I eat, breathe, sleep cinema, so it was not difficult for me, and Rocky comes very naturally. It's not something which I have to make an effort to play that character, so it was easy. Thank you sir. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಯಶ್ ಸರ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿರೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ
ಒಂದು ಕಡೆ ಎದುರಾದಾಗ ಸೊ ಆ ವೈಬ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಂದಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಯಾವ ಥರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಜೊತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಸಖತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಟಗಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೈಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಶೋರ್ ಸರ್. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರ್ಗೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸರು ರಿಯಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮಾಡುವಾಗ 2 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ? ಮೈಕಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. I finally have the mic. So one So I second, can sir. ask So the one second, question. they have to answer this question. Sorry, sir. sorry. Yes. Sanjay Dutt sir has to answer this question. We'll then take the question. Yes, sir. मेरे में एक आदत है, मैं ज़िद्दी आदमी बहुत हूँ. तो कैंसर है तो क्या हो गया, कैंसर तो जुकाम की तरह है मेरे लिए. और मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को कैंसर नहीं है, और कैंसर नहीं है अभी, यू नो. और एट दैट टाइम प्रशांत ने और यश ने मुझे बोला था कि क्लाइमैक्स हम लोग ग्रीन स्क्रीन में करेंगे. तो मैंने बोला अगर ग्रीन स्क्रीन में करेंगे तो मैं नहीं करूँगा. अगर वहाँ मेरे को टायर चाहिए, मेरे को धुआं चाहिए, जो इसका बहुत फेवरेट है, आग चाहिए, सब चाहिए, फिर मैं करूँगा. एंड अगेन आई कैन से वन थिंग इज दैट thanks to Prashanth and Yash and Vijay sir and all, is that they made that possible for me. कि मुझे अच्छा लगा, you know, they made that possible. तो कैंसर नहीं है, एंड आप लोग भी इतनी प्रार्थना की है मेरे लिए. थैंक यू. Thank you, Sanjay sir. Okay, so my question is primarily to Yash and Ravina ma'am. There are two types of changes that we have seen in the last 10 years. One is the acceptance towards South films, and it has become a pan-India project. And hum log aaj, when we look at the success of films like Bahubali, the acceptance of Pushpa and RRR and now KGF 2 trailer, because I was checking trailer comments, you will understand that there is a widespread acceptance all over India, which is a great thing. The divide has gone. Similarly, for Ravina ma'am, I think एक time ऐसा था जहाँ पे बोलते थे कि एक actress का shelf life होता था. Today you are coming back and doing an Aranyak and doing a film like KGF 2 where you have a prominent role, where you are killing it. I may be biased, but yes, you are killing it. So I want to know, do you see the change in perception? Yash, do you see the change in perception? Because there was also a round table of filmmakers where they were asked, and they said that the next generation of superstars will be the South superstars. The actors who hail from South, not just South superstars, I'm wrong, pan-India superstars who hail from South. Do you see the change in perception, and do you see the change in perception? We have one promotional this thing, there we have tried to communicate this. North, south, east, west, all these things are only for directions, man. So I think it's a very outdated concept. We are Indians, and that's the whole vision. You have to accept in totality. We are little different. Culture में थोड़ा difference है, लेकिन by the end of the day, we all are Indians, and the idea is simple. You want entertainment,
let us entertain from any part of this country, and the whole country is ready to accept it. And today you're consuming Spanish content, and also I think that's in our mind. People who are in industry, audience have always they've moved on. I think I knew it, or maybe as an audience, so I never cared whether it is a Hindi film or Tamil film or Telugu film. If movie is good, we all went and watched. This discrimination or that's an unnecessary thing. It's an outdated concept. Even today, if we are discussing that it is changing, it is like the next superstar ka thing. When somebody calls you the next big thing, that will remain next big thing. Either you are a superstar or you are not. It's like that. Either it is one industry or it is not. So I believe it is one industry, and I time we should stop all these woods. I think we should believe in Indian film industry, and who is making it is from one particular part. Let's celebrate cinema. That's my view on that. Thank you. Thank you, sir. We do have Malayalam media and Tamil media. Yes, sir. This is R.S. Karthikeyan from Chennai. One question. ஒரு பவர்ஃபுல் டைலாக் இந்த கேஜிஎஃப் ட்ரைலர் 2ல இருந்தது. அது வயலன்ஸ் அந்த டைலாக். ஏன் அது வந்து 5 மொழியில் படம் பண்ணியிருக்கீங்க? ஆனால் ஏன் இங்கிலீஷ் 5லையுமே இங்கிலீஷ்? ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரீசனா? வயலன்ஸ் 5 மொழி அது அங்கே நிறைய கேரக்டர்ஸ் அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜில் பேசுகிற ஒரு இது இருக்குது. பட் மை கேரக்டர் அவனுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியாது சார். அது நம்ம மாதிரியே பட்லர் இங்கிலீஷ் தான். அது எப்படியோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணி டைலாக் அடித்தா என்ன சொல்கிறது, டு டீஸ் சம்வன் ஆர் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடுக்கு பட்லர் இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்கும், அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது. அவ்வளோதான் சார். ராயல் இங்கிலீஷ் வயலன்ஸ் அதான் அவ இங்கிலீஷ்ல வந்து பேசிக்கலி தட் கேரக்டர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் சார். இட் இஸ் நாட் கான்வென்ட். ஸோ அந்த கேரக்டர் ஹேஸ் டு ஷோ தட் திங் சேயிங் ஐ ஆல்சோ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், தட் டாக் இங்கிலீஷ், வாக் இங்கிலீஷ். இட் இஸ் லைக் தட். நீங்கள் படம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், நல்லா இருக்கும். அது நம்ம மாதிரியே கொஞ்சம் இருக்கும் இங்கிலீஷ். தேங்க்யூ. Thank you, sir. This is just a trailer. We do have some from Malayalam industry also. Can ask questions. हेलो नमस्कार, मैं रेखा खान और भारत टाइम मुंबई से। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को, केजीएफ की पूरी टीम को बहुत सारी दिल से बधाई देना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा सवाल यश से है। यश से मैंने टेलीफोनिक बात की थी और मुझे पता है कि आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं अपना सवाल हिंदी में ही करना चाहती हूँ। यश, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप थोड़े से नर्वस थे, और अभी यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि एक सिनेमा को बनाने के लिए आपकी खून, पसीना, आत्मा, रूह सब कुछ लगता है। एक कन्नड़ जो सिनेमा है उसको आप पूरे पैन इंडिया में और पूरे हर लैंग्वेज में आप ले आए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए केजीएफ इमोशन क्या है? नमस्ते। केजीएफ ऐसे डायरेक्टर मिलेंगे तो उनके सोच से ही फिल्म बनती है. सो आई एम द लास्ट पर्सन इन दिस. सो केजीएफ वाज बहुत पुराना ख्वाहिश बोलते हैं ना उसको. हाँ, तो हम लोग को सब वो चाहिए था. वी वर थिंकिंग हमारा इंडस्ट्री से ऐसा कुछ काम आए और सब लोग हमारा वर्क भी देखे, और हमारा इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे लोग कन्नड़ बोलते थे. वो कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा है. सो वहाँ से शुरू होता है कि हमें सब वो डिजर्विंग रेस्पेक्ट और डिजर्विंग वो इंडस्ट्री का बारे में सबको वो रेस्पेक्ट आना. दैट वाज द विजन, एंड दिस इज द गाय. वी गॉट हिम विथ luck or whatever you say. Prashanth Neel, he had that kind of skill, he had that kind of vision and strength, and producer here Vijay Kirgundur wanted to put our industry on Indian map, and all of that we all came together. Usse ho gaya, and KGF will always be close to my heart, because that is pride of
फैंस का प्राइड है मैडम, वो बोल सकता हूँ. Thank you, sir. And someone from Malayalam media can also ask a question, sir, please. And last two questions. Good evening. Sanju sir, your acting debut in 1981, your father Sunil Dutt's Rocky, right? Now you are in Kannada with Rocky, our Yash. How do you feel now, sir? I feel it's amazing that, Yash is playing Rocky. I can't see anybody else playing Rocky but Yash. And it's been a pleasure. और ऐसा अभी लगता है कि थोड़ा नहीं बोलूँगा यार. Sir, this question for Prashanth Neel, sir. Here, sir. This question for, I'm Rajababu from Telugu Film Beat, Hyderabad. Sir, after KGF 2, is there any plans for KGF 3? After 8 years, sir. Okay, Yash and the production company. This is Vinod from Filmy Beat. The same date of release in Tamil Nadu, actor Vijay's movie is coming, Beast is coming. How do you going to face, and there are huge fan following for Vijay, and what is the plan of action? And one more last Let question. me finish this. No. Yeah, I'll give you. Yeah. So you're from Tamil Nadu? Exactly. எனக்கு ஒரு இது இருக்கு மைண்டில். எப்போவுமே 2 ஃபிலிம் வந்தால் இட் ஹேஸ் டு பி கேஜிஎஃப் அண்ட் பீஸ்ட். இட் இஸ் நாட் கேஜிஎஃப் வர்சஸ் பீஸ்ட். யூனோ, இது எலெக்ஷன் கிடையாதுங்க. இப்போ எலெக்ஷன்னா எல்லார்கிட்டே ஒரு ஓட்டு இருக்கு. அந்த ஓட்டு யார்கிட்ட போகுதோ அன்றதுக்காக ஃபைட் பண்ணணும். அண்ட் ஒருத்தர் ஜெயிச்சனோன்னா இன்னொருத்தர் ஷுட் ஃபெயில். இது சினிமாங்க. இது என்னன்னா அவங்க படமும் பார்க்கலாம், என் படமும் பார்க்கலாம். அண்ட் லெகசி இத்தனை நாள் அவங்க விஜய் சார் அங்கே என்டர்டெயின் பண்ணி, இஃப் இஸ் சச் அ ஹியூஜ் ஸ்டார், we should always respect that. See, ours is a pan-India film and we announced like 8 months ago. நமக்கு தெரியலையே எந்த படம் வருது அங்கே. And for him also it's a festival. So rather than thinking like KGF versus Beast, I saw a lot of those things, which is not a right thing. Because I always believe that whoever has worked for this industry and he has entertained us for so many years, and the moment you start thinking that I am bigger than someone or bigger than my seniors, that's when our downfall will start. He is he because of what he has done in his life, and as a fan, everybody will celebrate his movie, and I am very sure all Vijay sir's fans will love our film because that's something cinema offers you. அந்த படம் பார்க்கலாம், நம்ம படம் பார்க்கலாம், நான் அந்த படம் பார்க்குறேன், எல்லாம் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் சார். எஸ் சார், இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஒரு சாட் ஸ்டோருக்கு நீங்கள் ஒரு சாட் சாப்பிட்றீங்க, அது நல்லா இருந்தால் யூ வில் டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் இட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்கள் எங்கேயோ போய் சாட் சாப்பிட மாட்டீங்க. யூ வில் eat that also, this also. ஸோ ரெவென்யூ என்ன சார் வரும் சார். ஆடியன்ஸ் எப்படின்னா அவங்க பிடிச்சதுன்னா ரெவென்யூ தானாக கொடுப்பாரோ, அதை மேலே நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். தியேட்டர்ஸ் அது இது இருக்கலாம், பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹை டைம் வி ஷுட் திங்க் அபவுட் கொலபரேட்டிங். அதெல்லாம் போச்சு சார். அவங்க படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது, என் படம் அங்கே ரிலீஸ் ஆகுது. வி ஆல் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அண்ட் வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் என்டர்டெய்னிங் ஆடியன்ஸ். அவ்வளோதான். Thank you, Yash sir. And also, as Yash sir said, let's celebrate Indian cinemas. Girl, yes sir. Sir, last question, sir. Last question. Yes. Can we take that question? Standing since 5 minutes. Yes, Just yes, give us ma'am. some. Yes. Hi sir, this is Ankita from Mumbai Media. Sanjay sir, this question is for you. Right from Rocky to Munna Bhai to Adira, every time you are deconstructing your own look, what prompted you to go negative and to this extreme? People love you as Munna Bhai. Do you think they are now going to hate you in equal measure? Are you going to balance it out? They love me as Adira too. Prashanth Neel avarge. This is the last question. This is the last question of the evening. Last Yes sir, question. and ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಮಂಜುಗೌಡ ಫಿಲ್ಮಿ ಬಿಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.
KGF ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಡೌಟ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ 30ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಾರೀಕು ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಈ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆ ಸ್ಟೂಪೆಂಡಸ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎದುರಿಸ್ತಿತ್ತು. ರಾಖಿ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ದು ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್. KGF ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you so much. So that was the last session. Thank you so much, Ravina ma'am. Thank you, Sanjay Dutt sir. Thank you, Yash sir. Thank you, Prashanth Neel. Thank you, Srinidhi. Thank you, Vijay Kirgundur sir. Thank you. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.